ვერ გავიგეთ რატო. ესე იგი ორი კვირა გავიდა და ტესტი გავაკეთეთ სისხლზე. He was going to give blood. He was going to give blood. Donor. Чтобы он стал, ага, короче. Ეკიმებმა თქვეს რომ უბომ დავკრო. ეკიმებმა თქვეს რომ უნდა მიცეო ესე იგი სისხლი. He had a very rare blood count. Very raw. Rare, very rare. ძალიან იშვიათი ხო, ძალიან იშვიათი სისხლი ჰქონდა. And when they tested his blood, ესე იგი ტესტი გავიარეთ. they said you've got hepatitis C. Hepatitis C. Hepatitis C, ესე იგი hepatitis C ჰქონდა. And he was shocked. ესე იგი შოკში იყო. And he was worried. ეშინოდა. Because his brother died a few months before with the same problem. იმიტომ რომ ეს შეეშინდა, მაგრამ იმიტომ რომ მისი ძმა ორი თვით ადრე იგივე პრობლემისგან გარდაიცვალა. The doctor said you'll have to have procedures. ეკიმა თქვა, sorry, you have to have some sort of procedure. Okay. რაღაც პროცედურები უნდა გაიარო. To change your blood. რომ აი გაანახლო რაღაცნაირად შენი სისხლი. Then you remember the words I said. აჰა. და გაახსენდა იმ კაცს ჩემი სიტყვებიო. And a few days later he went back for more tests. A few days later. Okay. ესე იგი ორი დღის შემდეგ კიდე მივიდა ეკიმთან რომ კიდე ერთი ტესტი გააკეთა. And when they tested him, და ეკიმებმა ესე იგი no hepatitis C. აჰა. No hepatitis. არისო, აი არანაირი ორი დღის შემდეგ არანაირი ჰეპატიტი არ ქონდა. His liver healed. აბსოლუტურად ჯანმრთელი. His depression gone. Depression gone. და დეპრესიაც რა თქმა უნდა. That happened in Batumi. აი ამ ბათუმში იყო ეს. So be expectant. I never know what God's going to do. Be expectant. Okay. ანუ ელოდეთ, იმიტომ რომ არასდროს არ იცით რას გააკეთებს ღმერთი. და როდის ელოდეთ. ანუ იმედი არ დაკარგოთ. I come from the northwest of England. ესე იგი, ჩამოვედი ინგლისიდან northwest ჩრდილო დასავლეთიდან. Near Manchester. 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 People know Manchester United. Yeah. Yes, we know. You know that. Yeah. From being a little boy, from being a small boy, Sorry? from being a small child, როცა ვიყავი პატარა, I was sent to church every week. you I was sent. No, I was sent. აჰა. ესე იგი, აგზავნიდნენ მშობლები მაგზავნიდნენ ეკლესიაში ყოველ კვირას. And I thought, what do I do to get to heaven? და ვეკითხებოდი, რა უნდა გავაკეთო, რომ ზეცაში მოხვდე. And I thought every time I went to church, და ყოველთვის როცა მივდიოდი ეკლესიაში, God would give me a certain number of points. ღმერთი რაღაცას მეუბნებოდა, что-то говорилობდა. Если должен какие места, ты должен делать хорошие дела. Баллы заслужил. Okay. მე ვფიქრობდი, რომ რაღაცა უნდა კარგი საქმეები ვაკეთო, რომ ესე იგი მოვხდეთ სასწაულში. So sometimes I went to church 4 times on Sunday. 4 times. Четыре раза в воскресенье? ერთხელ ერთ კვირა დღეში 4 ჯერ მივედი. So I thought, Чтобы очки რო заслужил. ეს და ბალები, ქულები. I'm getting a lot of points. ბევრი ქულები მქონდა. And I thought, if I help people, და კიდევ ვფიქრობდი თუ რაღაცით დავეხმარები ხალხს, ადამიანებს, I'll get bonus points. კიდე ბონუსი მექნება უფრო მაგარი. And if I get enough points, I can go to heaven. და მაშინ თავისუფალი But I thought if I do something bad, if I do something wrong, და კიდევ ვფიქრობდი თუ რაღაც სულს გავაკეთებო, if I tell lies, თვილს ვიტყვი, I steal my father's cigarettes, ან თუ სიგარეტს the points start to go down. და ჩემი ქულები დაიკლებო. And so I thought I have no hope.
I thought I have no hope. და მე ვიფიქრე რომ შანსი არა, ესე იგი სრულყოფილი ვერ ვიქნები. So I stopped going to church. შევწყვიტე ეკლესიაში სიარული. And then I got involved in sport. Sport? Yeah. და რაღაც which sport? Rugby. ესე იგი დავიწყე რეგბის რაგბიზე. I know you play rugby in Georgia. Yeah, we play. We play good rugby. Yeah. And I played in the front row of the scrum, like this. Это позиция, да, какая? A lot of fighting. And after playing every week, you spend the rest of the day drinking alcohol. Playing cards for money. And I had no peace in my life. მაგრამ არ მქონდა შვიდობა. არანაირი მშვიდობა გულში არ მქონდა. When I finished my education, Okay. როცა დავამთავრე სწავლა, I was doing research physics. Physics, yeah. ანუ კი, ესე იგი ფიზიკაზე ფიზიკით დავიწყე, ფიზიკის სწავლა დავიწყე. I'm a scientist who believes in God. I'm a scientist who believes in God. ესე იგი ვცდილობდი ამეხსნა ღმერთის არსებობა ამ ფიზიკის მეშვეობით, ხო? Although I didn't know God then. მაგრამ მაინც არ ვიცნობდი ღმერთს იმ დროს. I was doing research one night, through the night. Research? Yeah, research. Yeah, I was doing some experiments through the night. ისლედოვანი, ანუ ლაბორატორიაში რაღაც გამოკვლევებს ვაკეთებდიო. There was a pipe carrying poisonous gas. Poisonous gas? Yeah. Сложно. რაღაც იქ ამ ლაბორატორიაში რაღაც მილი იყო, რომელშიც იყო რაღაც გაზიო, აი მავნებელი გაზი. And that pipe had broken. და ხო, რაღაც გაჟობა იყო. And poisonous gas was flowing into the room. გაზი. Poisonous gas was flowing into the room. და კომნატო. And I'm breathing poisonous gas. და მე ამით სუნთქავდი და And I collapsed unconscious on the floor. და ესე იგი დავარდი იმაზე იაპონეთზე. A man was walking past and saw me lying on the floor. ვიღაც კაცმა გამოიარა და ნახა. He telephoned security. იმას security-ს დაუძახა. I was rushed to hospital. That's was. და სამყოფში გამიყარა ეს. I was under oxygen for 5 hours. 5 hours under oxygen. 5 лет он лежал, да? 5 hours. ხო, ესე იგი 5 საათი იყო უგონი. 5 საათი იყო იმაზე კისლოროდის. The doctor thought I was going to die. The doctor thought I was going to die. Cancer. The doctor thought I was going to die. Doctor. Okay, ექიმმა თქვა რომ ალბათ მოხდებაო. And I was so near death. Right at the edge of death. ვიყავი მე სიკვდილთან. But God brought me back. მაგრამ ღმერთმა გადამაგდო. Because he had a job. I didn't seek after God. მე არ ვეძებდი ღმერთს. I had a great fear of death. და მქონდა ძალიან დიდი შიში სიკვდილისადმი. As a scientist, როგორც მეცნიერი, I knew death is not the end. Death is not the end. You knew. Yeah. Okay. მე ვიცოდი რომ ესე იგი სიკვდილი არაა დასასრული. You can't destroy energy. არ შეგიძლია destroy energy, ანუ გაანადგურო ენერგია გაანადგურო. You can only transform energy, you can't destroy it. ესე იგი ენერგია შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ არ გაანადგურდება. And every living person, every person alive და ყოველი ადამიანი is going to live forever somewhere.
აჰა, ყოველ ადამიანს ელის საუკუნო სიცოცხლე სადღაც. You see, when you look at a dead person, When you look at a dead person, როცა უყურებთ ესე იგი მკვდარს, all you see is an empty shell. ყველაფერი, რასაც ვხედავთ, ეს არის ცარიელი ცხედარი, ხო? ცარიელი სხეული. I can't see you tonight. I can't see you. ხედავ დღეს. All I see is a body. Okay. მე ვერ ვხედავ თქვენ თავებს, აი რო შიგნით, ხო, რაც ხართ. მე მარტო შემიძლია ესე იგი ხო, გარეგნულ You live in. You live in that body. აჰა. და ჩვენ ხო, დავტოვებთ ოდესმე. The person inside და ჩვენი ესე იგი ჩვენ ვართ შიგნით. looks through your eyes. Looks Yeah. through your eyes. Looks through Your eyes. Okay. ანუ ჩვენ ვუყურებთ ამ რეალობას იმის თვალების მეშვეობით. Listens with your ears. და ყურების მეშვეობით, რა თქმა უნდა, ვისმენთ. Speak through your mouth. ლაპარაკობთ. But at death, that person leaves the body. და სიკვდილი ეს არის, აი ქართულში ხო გარდაიცვალა, ხო, გარდაცვალება. ის მომენტია, როცა ჩვენ დავტოვებთ ამ სხეულს. And either goes to heaven or hell. და სავალ ან ზეცაში, ან ჯოჯოხეთში. I knew if I died, I would have gone to hell. მე ვიცოდი ჩემ თავზე, რომ თუ ეხლა მოგზები, წავალ ჯოჯოხეთში. I got married. მე ესე იგი სოლი მყავდა, დაუჯახებული. We've now been married 53 years. Sorry, 53 years we've been married. აჰა. ესე იგი 53 წელი რაც ვარ მე. And my wife gave birth to our first children. Your wife Gave birth to our first children. sorry. First children. First children. People really Twin girls. Twin girls. Okay. Tupები ვენ ხუბი გოგოები. ჩემი პირველი ბავშვები. But they only lived for 2 days. სულ 2 დღე იცოცხლეს იცხოვრეს. My wife never saw those children. Sorry, My wife never saw those children. Maybe. Someone you видела? Never saw. Okay, I don't Never saw. understand sometimes your accent. Yeah. ანუ ჩემწოლს არ დაუნახე ეს ბავშვები. And 2 days later they were dead. ესე იგი 2 დღის შემდეგ ისინი I went to the funeral. I went to the burial. მე მივედი დაკრძალვაზე And I looked at the box with my little girls in. და დავინახე ჩემი ბავშვები უბოებში. I thought, why did they only live for 2 days? ესეთი კითხვა მქონდა რატო? And while I was sitting there, და იქ ვიჯეჭი it's like a black cloud of fear came over me. you saw the black cloud. No, a black cloud came over me. თითქოს აი რაღაც და ხო სიშავე. I was shaking with fear. და მეშინოდა კანკალებიო. I thought, what happens when I die? და ვიფიქრე რა მოხდება როცა მე მოვკვდები. My body's put in the box like that. მოხდება ის რომ ჩემს ხელს ჩადებენ აი ეს Buried in the ground. და დამახავენ. But that's just the body. მაგრამ ეს მარტო ეს მარტო სხეულია. Where am I? სად ვიქნები მე? I realize I'd be in hell. მე დახმარებული ვიყავი როდესაც. A few weeks later, და ესე იგი რაღაც რამოდენიმე კვირის შემდეგ the twin brother of my wife, twin brother of my wife, ესე იგი ჩემი მეუღლის კოპი ძმა 24 years old. 24. Yeah. 24 წლის ასაკში He went to bed. სულად გახდა. He never woke again. ესე იგი დაიძინა და ვეღარ დაიღვიძა. He died in his sleep, 24 years old. და მოკლა. And I was gripped with the fear of death. მე ძალიან მეშინოდა სიკვდილის. We did have another daughter. We had a daughter. Daughter. Yeah, daughter. ესე იგი კიდე ერთი გოგო დამებადა. And I changed my job. და მე შევცვალე ჩემი ესე იგი პროფესია. I was teaching. მასწავლებელი ვიყო.
physics, mathematics. გავხდი მასწავლებელი ფიზიკის, მათემატიკის და კიდე სპორტის. I was gambling, Gambling, money. Gambling, okay. ესე იგი აზარტულ თამაშებს თამაშობდი. Drinking alcohol. ვაგრძელებდი სმას I had no peace in my life. და ისევ ესე იგი არ მქონდა სიმშვიდე. And I met a man from an electronics firm, a representative for electronics. Please excuse me. Okay. ესე იგი შევხვდი ერთ კაცს, რომელიც იყო რაღაც ელექტრონული ფირმის წარმომადგენელი. I was buying some equipment from him. და რაღაცები ვიყიდე მისგან. And this man said to me, და აი იმ კაცმა მითხრა, how's your family? როგორაა შენი ოჯახი? I said, my wife is expecting another baby. და უთხარი მოუყევი რომ აი კიდე ერთი ბავშვი დაგვება და The doctor said it may be twins. ველოდებოდით ესე იგი ბავშვის დაბადებას და ალბათ ტყუპები იქნებიან. We've already lost twins. და მოუყევი კიდე რომ აი დავკარგეთ. And this man said, და იმან მითხრა, we'll pray for you. ჩვენ ვილოცებთ. I said, what? მე უთხარი რა საგიკეთებთო? He said, we'll pray for you. ჩვენ ვილოცებთ. I said, do you believe in prayer? და მე შევეკითხე, ეს მართლა გჯერა იმის რასაც ამბობ? He said, we know there's a God who answers prayer. და იმან მიპასუხა რომ ჩვენ ვიცით And რომ ღმერთი პასუხობს. he said to me, you are a sinner. და კიდე მითხრა რომ შენ ხარ ცოდვი You deserve to go to hell. და შენ მიდიხარ ოჯახეთში. But Jesus came. მაგრამ იესო მოვიდა And he died on the cross და მოკვდა ჯვარზე. in your place. შენს მაგივრად. He took the punishment. ვინა და შენი დანაშაული For your sin. აიღო თავის თავზე. He was buried. და ის იყო დამარხული After 3 days he rose from the dead. და მესამე დღეს ისახვდა. He went back to heaven. და ავიდა ჯვარზე. And one day, very soon. მაგდაცაში. One day very soon. და ერთ დღეს ძალიან შეიძლება ძალიან მალე He's coming back again. იესო მოვა დაბრუნდება. Only for the people who know him. მაგრამ ის დაბრუნდება იმ ადამიანებისთვის, ვინც იცნობს I მას. didn't know him. და მე არ ვიცნობდი იესოს. He said, if you will ask Jesus to come into your life, Sorry? if you will ask Jesus to come into your life, If you ask. და იმან მითხრა, იმ კაცმა მითხრა, თუ შენ თხოვ იესოს, რომ აი მოვიდეს შენ ცხოვრებაში. he will come in, ის მოვა. he'll take all that fear away. და აიღებს შენს იმას შიშს. He'll give you a new life, და ახალ ცხოვრებას, ახალ სიცოცხლეს. a new beginning. და ახლიდან დაიწყება აი შენი ცხოვრება. That's the good news. და ეს არის ძალიან აი სახარება, ხო? აი რაღაც ესეთი კეთილი უწყება. It doesn't matter how bad you've been. It doesn't matter how bad you've been. ესე იგი, არ აქვს მნიშვნელობა რა იყავი მანამდე. You can have a new beginning. შენ ესე იგი მიიღებ ახალ სიცოცხლეს. A few weeks later, რაღაც 2 კვირის მერე he invited my wife and myself to go and visit him and his friend. Sorry, he invited Myself and my wife to go and visit. იმ კაცმა ესე იგი დაგპატიჟა მე და ჩემი ცოლი თავის And we heard some testimonies. იქ მოусმინეთ აი რაღაც ისტორიები, დამოწმებები. And we were driving home late at night on a country road. და როცა ესე იგი ბრუნდებოდით სახში I came to a bend in the road. და მე ესე იგი გავაჩერე მანქანა სადღაც. There was a bus coming towards me. Bus came coming towards me. ავტობუსი რაღაც მოდიოდა ჩვენს სიმაზე. A car pulled from behind the bus right in front of me. Okay, ესე იგი ავტობუსი მოდიოდა რაღაც ალბათ დიდ სიჩქარეზე და აი ესე ძალიან ახლოს გაიარა. All I could see headlights coming straight for me. აი ყველაფერს რასაც ხედავდი, ის იყო ავტობუსის შუქები. There was nowhere to pull off at the side of the road. ვიწრო ის იყო, ვიწრო გზა იყო და რაღაც არ მქონდა საშუალება რომ I closed my eyes. დავკუჭე თვალები. I put my foot on the brake. ესე იგი
ხო, ფეროტორ მოხუზე ესე. And I got ready for the crash. და მაგრა დავიწყე. Nothing happened. არაფერი I opened my eyes. არაფერი არ nothing მოხდა. there. არაფერი არ მოხდა. I'm shaking. I'm shaking. ესე იგი, ხო, გამკალებ And I heard a voice. და მოვისმინე ხმა. And I believed in the Lord Jesus Christ. You believe that it was was Jesus. და მე მჯერა რომ ქრისტეს ხმა იყო. He asked me a question. და აი რაღაც ესე იგი გავიგე კითხვა. He said, where will you spend eternity? სად იქნები შენ მარადიულ ცხოვრებაში? And I knew if I'd hit that car, თუ ესე იგი მოხდებოდა ის შეტაკება, I would have gone into eternity. მე წავიდოდი I მარადისობაში. would have been lost forever. დაკარგული ვიქნებოდი მარადის ხო. Only for the mercy of God. Only for the mercy of God. ის მადლის გარეშე ხო არა ესე იგი მარტო ის მადლით When I got home, მარტო გადავში my telephone was ringing. და თუ როცა მივედი სახში ესე იგი ტელეფონის ხმა გავიგონე It was the man that I'd been with that night. ესე იგი ის კაცი იყო ვისთანაც ვიყავით ჩვენ He said, what happened on the way home? და შემეკითხა რა მოხდა გზაში After you left, როცა შენ წახვედიო we were praying for you. ჩვენ დავიწყეთ შენზე ლოცვა Someone had a vision. და რაღაცა დავინახეთ They saw the headlights of a car. რა დავინახეთ აი რაღაც მანქნის შუქები They're heading straight for your car. და დავინახეთ რომ აი შენ სიმაზე წინ მოდიოდა And we prayed for you. და დავიწყეთ ლოცვა I knew God was real. და ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ ღმერთი რეალურია I just fell on my knees. I just fell on my knees. აჰა ესე იგი მუხლებზე დავდექიო I was crying. დავდავარდი დავტიროდი I said, Jesus, და თქვი იესო I'm such a bad person. მე ადამიანი ცუდი ადამიანი ვიყავ I've done so many bad things. ძალიან ბევრი ცუდი რაღაცა გამიკეთებია ხოლმე Please forgive me. ხო მოგა Come into my life. მოდი ჩემს ცხოვრებაში Take all this fear and all this sin away. აიღე ეს მთელი შიშები და მთელი ეს ცოდვები Give me that new life. მაწუხებს და მომეცი ეს ახალი ცხოვრება ახალი სიცოცხლე And the moment I said that, და აი იმ მომენტში Jesus came into my life. ქრისტე მოვიდა ჩემ I stood up მე ავდექი and I felt a river of pure water washing right through me. და აი ესეთი რაღაც შეგრძნება მქონდა რომ როცა აი რაღაც ძალიან სუფთა წყალმა წაიღო ეს ყველაფერი And for the first time in my life, I was free. და პირველად ცხოვრებაში ვიგრძენი რომ თავისუფალი My wife became a Christian. ჩემი ცოლიც ჩემმა ცოლმაც ირწმუნა We started praying together. ერთად ვილოცეთ And I joined this fellowship. და მე შევუერთდი აი ამ მოძრაობას And I saw God do many wonderful things. You Saw God. აჰა და მე დავინახე რომ ღმერთი აკეთებს ბევრ სასწაულს და ბევრ აი ძალიან მაგარ რაღაცებს One night when I was praying, ერთხელ ღამე როცა ლოცულობდი the power of God's Holy Spirit came on me. ვიგზენი აი ღმერთის ძალაუფლებას Like the early disciples. როგორც მოციქულებმა მიიღეს And Jesus said, იესო ამბობს you'll receive power. You'll receive power მიიღებთ აი ამ ძალაუფლებას when the Holy Spirit comes on you. ძალას მიიღებთ როცა სული წმინდა გადმოვა თქვენზე And from that day, და აი იმ დღის მერე I saw God begin to heal people. მე ესე იგი ვხედავდი რომ ღმერთი ყურნავს ხალხს One of the first was an old man. One of the first to pray was an old man. ესე იგი ერთ მოხუცებულ კაცზე ვილოცე პირველად He had two little sticks. He walked like this. აი ესე იყო ესე იგი He couldn't look up. არ შეეძლო ესე იგი თავის აწევა When I prayed for him, ვილოცე მასზე he stood up straight. და He threw the sticks away. He threw the sticks away. და ის ჯოხი გადააგდო And walked free. რითიც დადიოდა
I began to see miracles like that. მე იმის მერე აი მე ესე იგი ჩემს ცხოვრებაში გავინახე ბევრი სასწაული. And then God called me to leave my job. Sorry. God- Comment. He asked me to leave my job. Okay. მერტმა მითხრა რომ დატოვე შენი სამსახური And to follow him, და წამოდი like he called the first disciples. წამოდი როგორც ესე წამომყევი როგორც მე და უძახე ჩემს მოციქულებს ესეც შენს And that's what I've been doing for 40 years. For 40 years I've done that. Okay. Он делает это в течение 40 лет. ესე იგი უკვე 40 წელია რასაც მე ვაკეთებ. I've had no salary for 40 years. არანაირი ხელფასი არ მაქვს. I don't get paid by this fellowship. არაფერს არ ვიღებ მე ამ მოძრაობაში. I don't get paid by any organization. არაფერს არ ვიღებ არ საერთოდ. We just tell God what our needs are. როცა ჩვენ რაღაც საჭიროებები გვაქვს, ჩვენ ლოცულობთ. And God has never failed. უფალი არასდროს არ მიგვატოვა. And I've been traveling now ესე იგი ეხლა მე მოგზაურობ in over 80 countries. 80 ქვეყანაში ვიყავი. And as I've traveled, I've seen God do many miracles. და როცა მე აი დავდივარ ხო ამ ქვეყნებში სხვადასხვანაირ ქვეყნებში ძალიან ბევრ სასწაულს I ხედავ. have a big file of miracles at home. Big files. Yeah, file. აი ესე იგი აი ესეთი პაპკები მაქვს ბევრიო, too big. სადაც აღწერილია ეს It's too big to carry. It's too big to carry. რა